Bajo la tenue luz de la luna, la habitación de Diego se llenaba de sombras que parecían susurros secretos. El reloj marcaba las dos de la madrugada cuando un crujido en la puerta lo arrancó de un sueño inquieto. Su corazón dio un vuelco al ver la silueta de Javier, su hijastro, de pie en el umbral, con los ojos brillando como si cargaran el peso de un mundo entero. Diego, un carpintero de 40 años de un pequeño pueblo en las afueras de Toledo, España, nunca había sabido cómo acercarse a Javier. El chico, de 19 años, había legado a su vida 3 años atrás, cuando Diego se casó con Elena, la madre de Javier. Desde entonces, la relación entre ambos había sido un campo minado, silencios incómodos, miradas esquivas y una tensión que ninguno podía explicar. Pero esa noche, algo había cambiado. Javier no era el mismo joven reservado que evitaba las conversaciones. En su mano temblaba una carta arrugada, y en su rostro se dibujaba una mezcla de miedo y determinación. ¿Qué haces aquí, Javi? Preguntó Diego, incorporándose en la cama, con la voz ronca por el sueño. Javier no respondió de inmediato. Sus dedos apretaron la carta con más fuerza, como si temiera que se desvaneciera. Finalmente, dio un paso hacia adelante y, con un hilo de voz, dijo, necesito que leas esto. Diego frunció el seno, confundido. La última vez que Javier lo había dirigido más de 2 frases fue durante una discusión sobre las tareas del hogar. Y aun entonces, las palabras habían sido frías, casi cortantes. Pero ahora, en la penumbra, había algo diferente en él, algo vulnerable. Diego tomó la carta con cautela, como si fuera una bomba a punto de estallar. Las palabras, escritas con una caligrafía temblorosa, comenzaron a desentrañar una verdad que lo dejó sin aliento. Javier había escrito esa carta meses atrás, dirigida a su madre, pero nunca se la había entregado. En ella confesaba que era gay, que llevaba años luchando contra el miedo al rechazo, al juicio de un pueblo pequeño donde las tradiciones pesaban más que los sentimientos. Pero lo que más sorprendió a Diego fue la última línea. No sé si Diego me odiará por esto, pero no puedo seguir escondiendo. Aquellas palabras golpearon a Diego como un martillo. ¿Odiarlo? Él apenas conoció a Javier, pero nunca había sentido odio. Confusión sí. Frustración, tal vez. Pero odio, nunca. ¿Por qué no es lo diste tu madre? Preguntó Diego, tratando de procesar lo que acababa de leer. Javier bajó la mirada. Sus hombres encorvados como si cargara una montaña. ¿Por qué no sé si ella lo entenderá? Pero tú eres diferente. Siempre has sido justo, aunque no hagas ruido con eso. Pienso que tal vez tú podrías escuchar. Diego sintió un nudo en la garganta. Nunca había sido un hombre de grandes palabras. Criado en una familia tradicional, donde los hombres no hablaban de sentimientos, se había acostumbrado a guardar sus emociones bajo la. Pero en ese momento, mirando a Javier, supo que no podía quedarse calado. Javi, no te odio. Nunca lo he hecho. Dijo, y aunque las palabras sonaron torpes, eran sinceras. Pero esto es grande. Necesito tiempo para entenderlo. Javier asintió, con los ojos vidriosos, y salió de la habitación tan silenciosamente como había entrado. Diego se quedó solo, con la carta aún en la mano,
Siniendo que algo en su mundo acababa de romperse y, al mismo tiempo, de empezar a construirse. A la mañana siguiente, el sol banaba el pequeño taller de carpintería de Diego, donde el olor a madera recién cortada llenaba el aire. Pero ni siquiera el trabajo manual, que siempre lo había comido, podía apagar la tormenta en su mente. La confesión de Javier lo había dejado tambaleándose. No era solo la revelación de su orientación sexual. Era el peso de la confianza que el chico había depositado en él. Un hombre que apenas sabía cómo ser padre, mucho menos para alguien que no era su hijo biológico. Mientras leyaba una tabla de roble, Diego recordaba su propia juventud en Toledo. Había crecido en un mundo donde las cosas eran blancas o negras, donde las normas del pueblo dictaban cómo debía ser un hombre. Él mismo había sentido, en algún momento, el peso de no encajar del todo, aunque nunca lo había admitido en voz alta. Pero Javier era valiente. Más valiente de lo que Diego había sido jamás. En la casa, las cosas no eran más fáciles. Elena, la madre de Javier, era una mujer fuerte pero profundamente arraigada en las tradiciones. Diego sabía que, si Javier le contaba la verdad, ella podría reaccionar con amor, pero también con miedo. Miedo a lo que dirían los vecinos, la iglesia, el pueblo entero. Aunque Diego no era un hombre religioso, sabía lo que significaba vivir bajo el escrutinio de una comunidad pequeña. Esa tarde, Javier apareció en el taller, algo que rara vez hacía. Lavaba una camiseta vieja y unos vaqueros gastados, pero sus ojos seguían cargados de esa intensidad que Diego había notado la noche anterior. ¿Puedo ayudar con algo? Preguntó Javier, con un tono que intentaba sonar casual pero que delataba su nerviosismo. Diego lo miró, sorprendido. Era la primera vez que Javier mostraba interés en su trabajo. Claro, coge esa liga y empieza por aquí, respondió, señalando una tabla a medio terminar. Trabajaron en silencio durante un rato, el sonido del lejado llenando el espacio. Pero el silencio no era incómodo, era como si, por primera vez, estuvieran construyendo algo juntos. Finalmente, Diego rompió el hielo. ¿Desde cuándo lo sabes? Preguntó, sin mirarlo directamente. Javier se detuvo, la liga aún en la mano. Siempre lo he sabido, supongo, pero no fue hasta los 16 que lo acepté. Y luego el miedo se hizo más grande que yo. Diego asintió, sin saber qué decir. Quería preguntar más, entenderlo, pero las palabras no venían con facilidad. En cambio, lo pasó a otra tabla y lo mostró como leerla correctamente. Era su forma de decir. Estoy aquí, aunque no sepa cómo hacerlo bien. Esa noche, Diego habló con Elena. No le contó la verdad de Javier. Eso no le correspondía a él, pero le insinuó que el chico necesitaba más apoyo, más espacio para ser él mismo. Elena lo miró con desconfianza, como si suspectara que algo se le escapaba, pero asintió. Diego sabía que el camino sería largo, pero por primera vez sintió que podía ser parte de él. Los días siguientes fueron una danza delicada de pasos torpes y pequeños acercamientos. Diego comenzó a notar cosas en Javier que antes había pasado por alto. La forma en que evitaba mirar a los chicos de su edad en el pueblo, el modo en que se encerraba en su habitación después de escuchar
los comentarios despectivos de un vecino. Cada observación era como una pieza de un rompecabezas que Diego nunca había intentado armar. Una tarde, mientras pasaban por el mercado del pueblo, Diego vio a Javier detenerse frente a un puesto de libros antiguos. Sus ojos se iluminaron al tomar un ejemplar de polla de Federico García Lorca. Diego, que nunca había sido un hombre de letras, se acercó y preguntó: ¿Te gusta la polla? Javier se sonrojó, como si lo hubieran pelado en un secreto. Lorca él entendía lo que es sentirse atrapado, dijo en voz baja. Diego no sabía mucho de Lorca, pero recordaba vagamente que el poeta había sido un alma libre, alguien que desafió las normas de su tiempo. Sin pensarlo demasiado, compró el libro y se lo dio a Javier. Para que no te sientas tan solo, dijo, y aunque sonó más serios de lo que pretendía, Javier sonrió por primera vez en semanas. Ese pequeño gesto marcó un punto de inflexión. Javier comenzó a abrirse, poco a poco. Contó historias de su infancia, de cómo siempre se había sentido diferente, de cómo había encontrado refugio en los libros y en la música. Diego escuchaba, a veces sin saber qué responder, pero con una certeza creciente. Quería proteger a ese chico, aunque no supiera cómo. Pero no todo era sencillo. Una noche, mientras cenaban, Elena comentó algo sobre un vecino que había sido desterrado del pueblo por rumores sobre su vida personal. Javier se quedó rígido, con los cubiertos temblando en sus manos. Diego intervino rápidamente, desviando la conversación, pero el daño ya estaba hecho. Más tarde, encontró a Javier en el patio, mirando las estrellas con una expresión de derrota. No puedo seguir aquí, Diego, dijo Javier, con la voz rota. Este pueblo me asfixia. Diego sintió un pinchazo en el pecho. Quería prometer que todo estaría bien, pero sabía que las promesas vacías no ayudaban. En cambio, puso una mano en su hombro y dijo: Dame tiempo, Javi. Encontraremos una manera. El verano llegó a Toledo con un calor abrasador, pero la verdadera tormenta se desataba dentro de la casa. Javier había decidido contar la verdad a su madre, y Diego, aunque lo apoyaba, temía las consecuencias. La noche en que Javier reunió el valor, Diego se quedó en el taller, incapaz de enfrentarse a lo que podría pasar. Cuando regresó, encontró a Elena llorando en la cocina. Javier estaba encerrado en su habitación, y el aire estaba cargado de una tensión que cortaba como un cuchillo. Elena, con los ojos rojos, miró a Diego y dijo: ¿Lo sabías? ¿Sabías que mi hijo que él? Diego asintió, sin apartar la mirada. Desde hace unas semanas, quería que él te lo contara cuando estuviera listo. Elena se cubrió el rostro con las manos, abrumada. No era odio lo que sentía. Diego lo sabía. Era miedo, confusión, y el peso de un mundo que no estaba preparado para aceptar a su hijo. Durante horas, hablaron. Diego, que nunca había sido bueno con las palabras, encontró en su interior una claridad que no sabía que tenía. Le habló a Elena de la valencia de Javier, de su dolor, de su necesidad de ser amado tal como era. Al día siguiente, Elena llamó a la puerta de Javier. Diego se quedó en el pasillo, escuchando en silencio. No hubo gritos, pero sí lágrimas, promesas y un abrazo que parecía contener años de incomprensión. No fue un final perfecto,
pero fue un comienzo. Javier empezó a pasar más tiempo con Diego en el taller. Ali, entre seran y herramientas, encontraron un lenguaje común. Javier comenzó a talar pequeñas figuras de madera, y Diego se sorprendió al ver su talento. Una tarde, mientras trabajaban en una escultura, Javier dijo algo que Diego nunca olvidaría. Tú eres el padre que nunca pensé que tendría. Esas palabras se clavaron en el corazón de Diego, no porque las esperara, sino porque eran lo que más necesitaba escuchar. El otoño trajo un aire fresco al pueblo, pero también nuevos desafíos. Los rumores sobre Javier comenzaron a circular, alimentados por un vecino que había visto a Javier con un chico desconocido en las afueras. El pueblo, con su mentalidad cerrada, empezó a murmurar. Diego, que siempre había evitado los conflictos, sintió una furia que no podía ignorar. Una mañana, en la plaza del pueblo, escuchó a un grupo de hombres burlándose de Javier. Sin pensarlo, se acercó y los enfrentó. Ese chico es más hombre que cualquiera de vosotros, dijo, con una voz que no admite réplica. Si tenías algo que decir, decídmelo a mí. El silencio que siguió fue ensordecido. Nadie se atrevió a responder, y Diego se alejó con el corazón latiendo con fuerza. Cuando le contó a Javier lo sucedido, el chico lo miró con una mezcla de sorpresa y gratitud. No tenías que hacer eso, dijo Javier. Claro que sí, respondió Diego. Eres mi familia. Esa noche, Javier le confesó que había conocido a alguien, un chico llamado Miguel, un estudiante de arte de Madrid. Diego sintió una punzada de preocupación, no por la relación, sino por lo que significaba. Javier estaba empezando a construir una vida que, tal vez lo llevara lejos del pueblo, lejos de él. Miguel llegó al pueblo un fin de semana, y Diego lo conoció. Era un joven de 20 años, de mirada brillante y una risa que llenaba el espacio. Diego vio como Javier se transformaba a su lado, como su risa era más libre, como sus ojos brillaban de una manera que Diego nunca había visto. Pero también notó las miradas de los vecinos, los susurros que seguían a la pareja por las calles. El invierno llegó con una crudeza que parecía reflejar los retos que enfrentaban. Javier y Miguel seguían vindos, pero cada visita de Miguel al pueblo era un recordatorio de lo difícil que sería para Javier vivir abiertamente su verdad ali. Diego, por su parte, se había convertido en un pilar para Javier, pero también luchaba con sus propios miedos. ¿Qué pasaría si Javier se iba? ¿Qué significaría eso para él, para Elena, para la familia que habían construido con tanto esfuerzo? Una noche, Diego encontró a Javier en el taller, trabajando en una escultura que representaba dos figuras abrazadas. Era hermosa, llena de detalles que hablaban de amor y lucha. Diego se sentó a su lado y, por primera vez, hablaron abiertamente de Miguel. ¿Es serios, verdad? Preguntó Diego. Javier asintió, con una sonrisa tímida. Él me hace sentir que puedo ser yo mismo. Pero no sé si este pueblo está listo para nosotros. Diego suspiró. Sabía que Javier tenía razón. Pero también sabía que no podía dejar que el miedo dictara el futuro de su hijastro. Entonces, tal vez no sea el pueblo el que tenga que estar listo, dijo Diego. Tal vez seas tú quien tenga que decidir
donde quieres construir tu vida. Esas palabras resonaron en Javier. Durante las semanas siguientes, empezó a hablar de sus planes. Quería mudarse a Madrid, estudiar arte, vivir sin miedo. Diego lo apoyó, aunque cada conversación era un recordatorio de que pronto perdería a Javier, al menos físicamente. Elena, por su parte, había recorrido su propio camino. Aunque al principio le costó aceptar la verdad de su hijo, poco a poco comenzó a entenderlo. Una tarde, organizó una cena en casa y, para sorpresa de todos, invitó a Miguel. Fue un gesto pequeño pero significativo, un paso hacia la aceptación. La primavera llegó con un aire de renovación. Javier había sido aceptado en una escuela de arte en Madrid, y aunque la idea de dejar el pueblo lo llenaba de nervios, también estaba emocionado. Diego, mientras tanto, se enfrentaba a su propia transformación. Había aprendido a ser más que un carpintero, más que un esposo. Había aprendido a ser un padre, no por sangre, sino por leche. El día en que Javier se fue, Diego lo acompañó a la estación de tren. Llevaba consigo la escultura de las dos figuras abrazadas, un regalo para Miguel. En la plataforma, bajo el sol de la mañana, Javier abrazó a Diego con fuerza. Gracias por todo, dijo, con la voz quebrada. No sé qué habría hecho sin ti. Diego sonrió, luchando por contener las lágrimas. Solo prometem que serás feliz, Javi. Eso es todo lo que quiero. Cuando el tren se alejó, Diego sintió un vacío, pero también una paz extraña. Había perdido a un hijastro, pero había ganado un hijo. Y aunque el pueblo seguiría siendo el mismo, con sus prejuicios y sus susurros, Diego sabía que él ya no era el mismo hombre. La noche en que Javier entró en su habitación había cambiado todo, no solo para Javier, sino para él. Meses después, Diego recibió una carta de Javier. En ella, le contaba sobre su nueva vida en Madrid, sobre cómo él y Miguel estaban construyendo algo hermoso juntos. Adjunta a la carta había una foto, Javier, sonriendo, con la escultura de las dos figuras en una galería de arte. Diego la colocó en el taller, justo al lado de sus herramientas, como un recordatorio de que el amor, en todas sus formas, era más fuerte que cualquier miedo. Y así, en un pequeño pueblo de Toledo, donde las tradiciones parecen inamovables, un hombre y su hijastro demostraron que el cambio era posible, no con grandes gestos, sino con pequeños actos de valencia y amor.